Hi guys, now I'm gonna guide you guys how to pronounce all the words and phrases from topic number 2. Talk about your Sundays. Talk about your Sundays. Nào, cô giáo sẽ hướng dẫn các em các cụm từ in đậm ở phía cột bên tay phải nhé. Get up late, get up late, get up late. Go shopping, go shopping. A delicious meal. A delicious meal. A delicious meal. A delicious meal. Fun, fun. Relaxing, relaxing. Now listen and repeat after me. Get up late. Go shopping. A delicious meal. Fun, relaxing. Usually, usually. Often, often. Hi guys, my name is. I am years old. I'm so glad to be here today. Now, I would like to talk about my Sundays. You know, I love Sundays. On Sundays, I don't go to school, so I usually get up late in the morning. In the afternoon, I often go out with my family. We usually go to a park or go shopping. Every other Sunday, I visit my grandparents. When I visit them, my grandmother cooks me a delicious meal. In the evening, I watch TV or play computer games. Every Sunday is fun and relaxing. That's my sharing about my Sundays. Thank you for listening. Ok, các em nghe lại nhiều lần để chúng ta ghi nhớ cách phát âm các từ cho chuẩn xác nhé. Bây giờ các em đã học đến đợt 2 rồi, thì cái yêu cầu của cô giáo với các bạn về phần luyện nói và phát âm ý, nó không chỉ đơn thuần là các bạn phát âm đúng được cái từ tiếng Anh đó, mà khi mà các bạn đọc một từ vào câu, vào một bài, thì các em phải có ngữ điệu, các em phải nối được âm. Đó, dần dần các bạn nâng lên làm sao để mà nói tiếng Anh nó một cách trôi chảy và tự nhiên nhất có thể. Chứ các bạn đừng có luyện nói theo kiểu là chúng ta đọc với một cái giọng đọc như kiểu là đọc văn, đọc chính tả, câu nọ rồi dạc cái câu kia, nghe nó không có cảm xúc và nó không có ngữ điệu. Như vậy các bạn cố gắng luyện tập nhé. Ok, bye bye guys.